hakuna aliyesahauliwa naye, hakuna mkosaji asiyempenda, hakuna Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna kipawa kama Mwokozi wetu, hakuna ambaye atanyimwa wokovu, hakuna Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna. Amina. Ni asubuhi njema tena. Tukiwa nataka kuanza kipindi chetu. Ni asubuhi njema. Tunaanza kipindi chetu cha uongozi. Kabla mnenaji hajakuja kusimama mbele yenu, tukaweza kufungua ule wimbo wetu wa makambi 107 kifungu cha kwanza. Sauti, tuanze. Sauti ni yake Bwana, kwenda nami tayari nisimame. Mavuno yanakawia, bali atayavuna. Wahudumu anaita, zawadi atatoa. Nani atakayejibu? Ndipo Bwana nitume. Tukae. Nachukua fursa hii kumkaribisha mnenaji wa wakati huu akaweze kuja na kunena nasi kwa muda huu. Japo hali ya anga inatuvunja mioyo, kwa maana tunasema, je, tutaweza kuzungumza na madawati? Ni madawati ama ni viti ama ni benchi? Lakini tusifanye wasiwasi, Mungu yuko pamoja nasi. Amina. Haya, wacha nimkaribishe mnenaji akawe pamoja nasi. Haya. Wana na binti za mfalme, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya nguvu ambazo anatupatia. Na shetani wapendwa ashindwe, na tuendelee kuombeana. Nimelala nikiwa sina shida,
lakini nilipoamka usiku kichwa ikawa inauma kupita kiasi. Hata ikabidi nitoke kwa kitanda sababu kichwa imekataa. Nikatoka kwa neti kabisa. Mambo yakawa hayaendi. Ikabidi nifungue dirisha ili upepo upige mzuri, na kichwa kikaanza kustabilize. Sasa nikawa nafikiria, mbona hii maneno inaenda namna hii? Nikafunga macho, nikaomba, nikaambia Mungu, ukipenda wewe fanya utakavyo. Nikalala. Nilipoamka asubuhi kichwa ikani mzito. Yaani hayumi, lakini unasikia si ile kichwa unafurahikia. Nikamwambia ustadhi hapa, tuombe bwana. Now I'm fresh. I'm fresh. Amen. The head is gone. The weakness is gone. I can move forward. I will go. So everybody, I will go. Yes, I will go. Honestly, I will go. Surely I will go. Every time I will go. All the time I will go. Praise the Lord, church. We are looking, tunajifundisha leadership, tunajifundisha uongozi. Ukiwa unafundisha darasa la watu wengi, you will spend a lot of energy. And unaweza kuwa hauna hakika kama wanafunzi wanapata wote. Lakini ukifundisha darasa la wanafunzi wachache kama hili langu, you are sure you can attend to the matters of every student, and you are sure you can make it 100%. So me, I'm not going to be discouraged because I have a little number or a few number of my students. I will say I can be sure 100% that my students, they are going to make it 100%, and all of them, they will go to national heaven. So I'm not discouraged. It's not good for a leader to be discouraged. A leader sees a situation and he relies on God, and God gives him strength, and he says, I will go. It doesn't matter. You know, Caleb was a good soldier, a good soldier. Walipoenda kuangalia kule, wakaona kila kitu kiko sawa, lakini wakaona majitu. Wakarudi kambi, wakaambiwa toa ripoti. Wakatoa ripoti huko, ng'ombe, milima, maziwa, kila kitu, lakini kuna majitu. Jameni, tusiende. Hata tuchague viongozi ili watuongoze turudi kule Misri. Caleb akawaangalia akasema, twende, kwa sababu Mungu atatupigania. I will go. So leaders, even if you find a discouraging situation, kama kitu kinaua moyo, kama kitu kinakurudisha nyuma, wewe ni kuenda mbele. Wewe ni kufanya nini? Ni kuenda mbele. Mara nyingine utapelekwa, lakini fika mahali uanze kupeleka. Nenda, kwa sababu yule unayefanya kazi pamoja naye, yeye ni wa mbele daima. He has the past, he has the present, and he has the future, but much more so, he has eternity. I don't know how you're getting that. He has eternity. So we are destined for eternity, not
the past. I'm telling you, when we go to heaven, you'll see wonders. You'll see wonders. You know, the first wonder you will see as you enter the gates of heaven, you know what? We will move in a square. Tutamove in a square. Tukiimba. Sasa tukiingia. Tukiingia kule. Yesu atajitokeza. Wow. Na akijitokeza hivi, tukio lile la ajabu la kuleta raha kule mbinguni. Adam atainuka, ataonekana tena mara ya pili. Na Adam sasa ataenda polepole kwa Yesu. Ataenda polepole kwa nani? Kwa Yesu. He will go. Ataenda kwa Yesu. Akifika hapo mbele za Yesu, ataanza kukumbuka, nilikosea ulimwengu. Ataanguka miguuni kwa Yesu kwa aibu. But Jesus will say, I said it is finished, and I'm repeating it is finished. Atamuinua, inuka, na atanyanyua mikono yake. Adam, kuja hapa mazee, tumefika. Watakumbatiana. It's going to be a great joy to see Adam and Jesus meeting. Hiyo ukisoma katika kitabu cha The Great Controversy, utaona itakuwa ndio tukio la ajabu kule mbinguni. Let's get moving. Because the Jesus that we believe, he says this, ondoka, kuja ulale kifuani mwangu. It is over. Let's move. Let's go. I will go. Kwa hivyo uongozi naotaka kuacha hapa ni uongozi si wa kuwa hautaonekana, hautakumbwa na matatizo. No, matatizo yamejaa na yamejaa chungu tele. Matatizo yamejaa na yamejaa kwa wingi. The way or the solution is how you handle those situations. Hata Yesu alikuwa na shida, but how he handled them was the best. Viongozi, let's face problems, but we have a solution. See the solution because you will solve. Ndipo tangu juzi tunajifundisha. Nehemia alihusika sana na matukio ya hivi sasa. Viongozi, husikeni na matukio ya sasa. Nehemia alionyesha tabia ya uungu. Nehemia alionyesha maisha ambayo ni ya kadri. Nehemia alionyesha kuweza kushirikisha, alishirikisha. Nehemia aliweza kwa njia nzuri kutatua mzozo wa waliokuwa wanampinga. Nehemia anaweza kusukuma watu kwa kuwatia ile tunaita tuweke morali. Yeye alikuwa, he was a good motivator. Soma na mimi katika kitabu cha Nehemia 5:10-14. Nehemia 5:10-14. Nehemia 5. Nehemia 5:10-14. 10:14 inasema. Inasema hivi. Ndio. Na mimi pia. Na ndugu zangu. Na watumishi wangu. Twakopesha fedha na ngano. Twakopesha fedha na ngano. Achia hapo msomaji. Wapendwa viongozi, ni muwe na moyo wa kutoa. Viongozi, have the heart of giving.
toa. Nehemia aliona kuna uhitaji na akatoa. Jitoe maisha yako, jitoe nguvu zako, jitoe mali zako, jitoe wakati wako. Kazi ya kuongoza inahitaji kujitoa, inahitaji uwe na moyo wa kutoa. Ndio umewashirikisha, ndio unajua kutatua mzozo, ndio unajua hayo yote. Pia na zaidi ya hayo, kuwa na moyo wa kutoa. Maana yake hata Bwana mwenyewe ana moyo wa kufanya nini? Wa kutoa. Have a giving heart. Soma na mimi katika kitabu cha Nehemia 6, Nehemia 7:64. Nehemia ni 7:64. Inasema hivi. Ndio. Hao waliutafuta orodha ya miongoni mwa wale waliohesabiwa wanasaba, wasionekane. Haya. Kwa hiyo walihesabiwa kuwa na unajisi. Walihesabiwa kwa na nini? Kuwa na unajisi. Na unajisi. Soma katika kitabu hiyo Nehemia 13 na fungu la 8. 13 fungu la 8. Fungu la Nehemia 13 fungu la 8. Fungu la 8 linasema, nami nikasikitika sana. Basi nikavitupa nje vyombo vyote vya Tobia vitoke humo chumbani. Sikia mpendwa. Sikia mpendwa. Kama wewe ni kiongozi, there are times you will have to take a tough decision. You will have to stand firm. You will have to say, hii ndiyo njia, tutapita na hapa ndipo tutapitia. Lakini ukiongozwa na Roho, ukiongozwa na nguvu za Mungu, Yesu akifanya kazi ndani yako, utaambia watu, hapa ndipo tutafanya nini? Hapa ndipo tutakapopitia. You will have to stand firm. You will have to take a tough decision. Alipofika huko, wengine wakaorodhesha, wakaonekana wana kumbukumbu za kule Yerusalemu, wengine hawana hizo kumbukumbu, akawaita najisi. That was a tough decision. Hawa walikuwa ni Waisraeli, lakini tu walikuwa hawana nini? Hawako katika orodha. Akawaita nini? Najis. That was a tough decision. Sometimes, leaders, there are times you will have to take a very difficult decision for the purity of the church. You must show this. Viongozi, wapendwa, soma Nehemia 5:10-14. Nehemia 5:10-14. Na nenda kabisa. Nasema hivi. Na mimi pia na ndugu zangu na watumishi wangu tuwakopesha fedha na ngano ili kupata faida. Tafadhali na tuliache jambo hili la riba. Na tuliache jambo hili la nini? La riba. Mpendwa kiongozi, usiwe mtu wa kuchukua riba. Usinyanyase washiriki kwa sababu wewe ni kiongozi. In other words, that is a message. Usinyanyase. Kataa kwa nguvu zako zote. Kataa kwa mamlaka yako yote kunyanyasa. Viongozi wengi wananyanyasa washiriki. Mimi siku moja nilikuwa head boy, deputy head boy wa shule ile nilikuwa nasoma. Kuna kamjamaa kamoja kanakuja kuchelewa. Siku moja kakaja kuchelewa, na tukamwambia, wewe unakuja kuchelewa? Na unajua sisi ni wakubwa hapa. Akaambia, nisameheni bwana. Tukamwambia, nenda ulete nduma ndio tukusamehe. Kama hutaleta nduma hapa, Asa kama ni nduma nitawaletea. Akaenda akachoma nduma siku nyingine akazileta. Tukamwambia, wewe
nanyanyasa. Viongozi, usinyanyase. Wewe kama ni kiongozi mzuri, hakikisha wale unaowaongoza hawanyanyaswi. Lakini mkaribishe Yesu, Roho Mtakatifu akuwezeshe kufanya haya. Usinyanyase. Nimesema tayari muwe na moyo wa kutoa. Toeni. Soma Nehemia 13:15. Nehemia 13:15. 13:15 inasema hivi. Siku hizo naliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato, na wengine waliochukua miganda na kuwapakia punda zao, tena na mvinyo na zabibu na tini. Jamaa wapendwa, baada ya ukutwa kujengwa, baada ya mambo kurejesha katika hali nzuri, jamaa wakaanza kufanya biashara siku ya Sabato. Na Nehemia akaenda akaona haya, akaambia no, hamuwezi kuvunja Sabato ya Mungu wangu ninayemwamini. You must protect, uphold the purity of the church. Viongozi, usafi wa kanisa lazima ulindwe. Roho atakuongoza kufanya hivi. Lazima tunalinda usafi wa kanisa. Hatutaruhusu tabia fulani, lakini kwa Roho. Hatutaruhusu maongezi fulani, lakini kwa Roho. Nimesema msinyanyase. Ukiona iko shida ambayo haileti usafi ndani ya kanisa, tafuta njia mzuri na nenda approach that matter, na unaambia dada, hii sio nzuri, tafadhali achana na hii, kwa sababu haileti usafi wa kanisa. Na mtu ukimurudi kwa Roho, wapendwa, there will be harmony. Mimi nimekufundisha hapa, nenda ulinde usafi wa kanisa. Unakuja na viboko na mkia wa taa, unaangalia watu wanakuja kuchelewa. Kwa nini nimekuja kuchelewa? And you have the support, kwa sababu unalinda usafi wa nini? Not that way. Do it the Jesus way. Siku nyingine kulikuwa na kiongozi wa Sabbath school, na tuliambiwa kwamba ikifika saa 3 Sabbath school inaanza. Manake Roho wa Bwana anatembea kila mahali. Who said that? Sabato inaanza lini viongozi? Nani alisema Sabato inaanza saa 3 ya siku ya Sabato? Basi ikifika saa 3, alikuwa huyu bwana anachukua madawati, anayapanga pale mlangoni, anafunga mlango. Ukichelewa, shauri yako. Not that way. Not that way. Wacha Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako. Kuna kitu ambacho Nehemia alikuwa nacho, na ni kibaya sana. Ni kibaya sana. Nehemia alikuwa na udhaifu. Nehemia alikuwa na nini? Na udhaifu. Na udhaifu aliokuwa nao Nehemia ni huu: hakufundisha watu kuyatenda mambo yote. He didn't think of legacy. Hakuambia jameni. Unajua Yesu alijua, akaongea na kina Peter. Unajua Peter alikuwa ni mkora. Peter yule alikuwa ni mvuvi. Nyinyi hamjajua tabia za wavuvi. Mimi ninaishi nao huko baharini. Ukikosa ni mangumi bwana. Mangumi ni kama unazijua. Kama usijui utatandikwa, tena ni wewe ndio utapika kitoweo. Na Petro alikuwa na tabia hizo. But Jesus taught him. Na akaangalia Peter. Unajua Peter
Peter, and I'm no better than him. I'm no better than him. Peter alikuwa ukimkosea yaanguka tayari. Umemkosea mangumi sana. Unamkoseaje Peter wewe? Ukisema kitu cha kijinga hata Yesu anaamuliza tayari. Yesu hapa Yesu wewe wacha uchali Bwana Yesu. Yaani watu wengi hapa unauliza hata umeguswa. Yesu don't be wewe unaletea mchezo Bwana wewe. Watu wengi but Jesus taught him. One day Peter, after he had been taught by Jesus for a long time, akaenda akashikwa Peter, akawekwa gerezani. Na usiku wa manane, Peter aliyefundishwa, malaika akaja akamwamsha, toka. Na badala ya Peter kutoka na vimbwembwe, kwanza akaanza kulala kwanza, akaamka. Hata hakuwa na haraka ya kufanya nini? Ya kutoka. When you teach them properly, they will keep your legacy. Sasa soma na mimi katika kitabu hiki cha Nehemia 13. Soma fungu la 5. Soma fungu la 15. Soma fungu la 25. Nehemia 13. Soma fungu la 15, fungu la 5, fungu la 15 na fungu la 25. Nasema hivi fungu la 5. Alikuwa amemtengeneza alikuwa amemtengenezea chumba kikubwa. Hapo walipoweka zamani sadaka za unga na ubani na vyombo na zaka za nafaka na divai na mafuta walioamriwa kuwapa Walawi na waimbaji na mabawabu, tena sadaka za kuinuliwa zilizokuwa za makuhani. Soma 13. Ni 10, soma 15. 15 inasema siku hizo naliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato. Soma 25. 25 inasema nikagombana nao. Akagombana nao. You know what? Nehemia alienda akatengeneza mambo, akaregesha mambo kwa hali nzuri, but he did not leave a legacy. 12 years later aliporudi, madhabahu ikawa inafanya nini? Inaharibiwa. Watu wanafanya kazi na nini? Na Sabato. The reason, hakuwafundisha watu. Yesu Kristo alifundisha watu. Let me try to be a scientist. I want to try to be, I'm not one anyway. I'm only trying. So scientists who are here, don't rate me. I don't qualify. I lack those qualifications of a scientist. But let me try. The physicists have synthesized 3 laws in thermodynamics. 3 laws they have made in thermodynamics. What is thermodynamic? Thermodynamic is the study of relations between heat, work, temperature, and energy. I'm only trying to be a scientist. I'm only trying. But I've said they've synthesized how many laws? 3 laws. I don't know the first law. Neither do I know the third law. I am only interested in the second law. And this is what the second law of that they have made says. All systems in nature show an invariable trend and a movement towards disintegration, disorder, and loss of energy. I think I've tried well. I've tried well. Scientists who are here, but I've told you, don't rate me. Nehemia akasahau this law, the second law is called the law of entropy.
That is the law of disintegration, the law of going down. You know, this life is a life of going down. When you don't teach people and you do everything for yourself, they will go down. That's the law of thermodynamics. He suffered. He did what? Sikiza mpendwa, kama we ni kiongozi mzuri, if you want to be a good leader, make sure you train. Have time to train. You know why we cannot use the youth in the church? You know why we cannot use the ambassadors in the church? You know why we can not use the children in the church? You know why we cannot use the women in the church? It is because us leaders have decided not to train. We have decided not to leave any legacy. When you don't leave any legacy, what will happen? Disintegration, disorder, loss of energy. Churches are cold. Churches are not moving because of you leaders. You don't want to train. Na ndipo hata tunaenda kwa uchaguzi, tunachagua tena, mimi jamaa anasema mimi hiyo kazi sifanyi nini? Siwezi. Kuna nchi zingine wapendwa, kuna nchi zingine kila mtu ni mwanajeshi. Kila mtu ni nini? Unasoma, inafika mahali fulani, unaambiwa bwana nenda ukasafu jeshi miaka mingapi? 2 ukitoka. Ili kikiumana unaumana nacho. You should know how to use a gun at least. You should know how a bullet inaweza kupenya. You should know that. Na wapendwa, wafundisheni kanisa kwamba mambo mengine ni shida. Mimi napenda wanajeshi. I cannot stop denying this. Kwa hivyo ninafuatilia. Kwa hivyo hata nikidanganywa mimi nashikilia tu. Kule ujeshini kuna cause moja, unawekewa bunduki mzee. Unawekewa nini? Bunduki. Na hiyo ni machine gun. Na inaachwa live. Inaachwa nini? Umechimbiwa mtaru na umebeba kile kikoba chako. Umevaa combat lakini umeikunja mpaka imefika hapa. Na mtaru umeingizwa hapo, uko moto, kuna jua. Kuna nini? Kuna jua. Halafu risasi zinapita. Cha 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 cha. Hapo juju. Just an inch. An inch. Si umevaa kwamba hii mzigo yako, risasi zinapita hapo, an inch zinapita tu. Cha 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 cha. Na unaambiwa ingia hapo, tambaa na uende mpaka kule. Na unaenda tu. Risasi zikipita hapo, na ukiruka kidogo tu risasi inakuchukua. Na ukionekana wewe ni mjanja, kwanza unawekewa mtu muoga huko mbele. Unachomeka, huyu hasongi, na risasi zinafanya nini? Ukiinuka, risasi inapita na wewe. Those are the difficulties. Na ukiona mwanajeshi amepitia hii cause, huwezi kumsikia, hata tumemshika risasi na kupiga risasi anakucheka. Once my brother was an army personnel, and that guy is a born soldier. Siku moja akiwa ndio amemaliza course yake ya ujeshi, baada ya miezi 6 akaenda akaonana na askari regular police. Alikuwa anakula mitaa yake na wakamtolea, "Hey, unaenda wapi? Simama." Jamaa akawaangalia, "Ujeshi umefanya nini?" "Umemwingilia." "Wewe tutakupiga risasi wewe." Unamwambia mtu amepiga risasi, amepitwa na ngapi? Zile za cha 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 zinyi. Akaangalia huyo jamaa akamwambia, "Look here. Hiyo risasi yenye umeshika, hiyo bunduki yenye umeshika ina risasi 7. Fanya hivi, make sure the first bullet imegonga kichwa yangu, otherwise the 6
will be in your head. Endelea. I don't know whether you're getting me. This guy had been trained. He had been trained situations za guns. Hauwezi kumtisha na gun. Hauwezi kumletea ati unamletea ati unataka kumtisha. Not him. Wapendwa, you have to teach those who you are leading to be that way courageous. Lazima muwe na mfumo wa kufundisha. Kama hamuna walimu wa kufundisha, munaongea na mchungaji, munakaribisha mtu ambaye atawafundisha zile nyanja ambazo zinatakikana, so that now the church is a working church. So now the church is a moving church. So now the church is a living church. So now the church is a believing church. So now the church is an accepting church. So now the church is a faithful church. So now the church is a church that is so courageous. It takes you as a leader to bring that legacy in the church. Churches are languishing. It is very sad because of the leaders. I'm not being too much on wazee. I'm one, by the way. I am one. I am an elder where I come from. I'm one of the church elders. And maybe I also have these weaknesses. But that I have those weaknesses does not mean that will stop me from saying. I am training leaders here. I will say it because I want people to go anyway. Sasa mzee mmoja yeye amechaguliwa nini? Mzee. Kukaja nguo za misada. Nguo za nini? Za misada. Kutoka ng'ambo zikaletwa. Na unajua zikija si wazee ndio sisi. A very sad thing happened. A very sad thing. Basi huyu mzee wakiwa huko ndani na mashemashi, yeye akaongoza akamwambia tuchague zile njuri tuzichukulie, tuchague zile nguo nzuri tufanye nini? Tujichukulie, alafu hizi zitakazobaki sasa tutapeleka kule kwa washiriki. Such leaders, such church elders. Kisha anaambia mzee mwenzake, sasa niombee. Leaders, no bwana, no. Mimi nataka kuwa kama Katawanangala. It cannot be visible. Hata najua elder hapa imempita hiyo kizungu. Imempita kabisa. It cannot be visible. It is not going to be like that. Haiwezekani. Viongozi, it is not going to be like that. You have to change the way this church must move. Nobody will bring that change. It's you leaders. Now I'm sure that everybody has heard me. I am sure now everybody amefata. If you want to know good leadership, read the book of Nehemiah. Read the book of Nehemiah. Go through it all. You will be a good leader. Dadangu Mary, next time I come here, sitaki kukona hapo kirekebisha nyimbo. Train people, because the problem of you not training people, when you go, every mistake is done. Why? Because you have not left any legacy. You are old enough, my sister. You now need to relax. Let the young men and the young girls do the work. Train them.
Jesus trained these people. Now many years after he died, many of those he trained died for his banner. Kina Petro wakauawa, they didn't care. Wale wengine kina Yohana wakauawa, they didn't care, because Jesus had taught them his way. He had taught them his legacy. This church must have leaders who prepare the church for legacy. Kazi lazima iendelee hata kama wewe huko. This church must move. This church must be faithful. This church must be strong. This church must be courageous. This church must have all the qualities of Jesus Christ. This church must have love. This church must have integrity. This church must be a giving church. You have to teach it. Thank you, and may God bless you. Natumai sote tumeweza kusikia na tutafuata maagizo yale Mungu aliyotupatia siku hii ya leo. Kwa kumalizia kipindi hicho, hebu turudie kifungu kile cha mwisho cha wimbo wetu wa kambi hili. 107 cha mwisho, ingawa uwezo kuwa tayari. Haya, tuanze. Ingawa uwezi kuwa mkesha mlangoni, ukiwatolea watu nafasi ya uzima, kwa sala na kwa sadaka watoa msaada, kama Harun mwaminifu kuinua mikono. Roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa furaha anza kazi ile aliyokupa, ukajibu mara moja, nipo Bwana nitume. Tuinamisha vichwa ili tuweze kuomba. Tunaomba. Mungu Baba yetu uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe siku zote na milele yote. Bwana, tunataka kukushukuru, na ninataka kukushukuru kwa njia ya pekee Bwana, kwa sababu umekubali kuniondolea maumivu ya kichwa. Bwana, ninasikia nina uzima wa kichwa, na Bwana ninaweza kuendelea. Nitaenda Bwana kwa sababu yako. Huenda ikawa miongoni mwa ndugu na dada walio hapa wana matatizo, wana maumivu. Bwana, ninaomba kwa moyo wa unyenyekevu, ulivyonifanyia mimi, watendee nao maradufu, ili Bwana watakaposimama na kuona nguvu zako Bwana, wao nao wakate shauri ya kwenda. Kanisa hili Bwana ni kanisa la kuenda. Hatuwezi kuenda Bwana kama tuna maumivu. Hatuwezi kwenda Bwana kama tuna unyonge. Lakini Bwana wa nguvu zetu zote, miaka yote wewe uko na unatuongoza. Tuongoze Bwana katika uongozi wetu. Bwana, tufundishe tuige mfano wako, ili tuweze kuwa viongozi bora.
kawe pamoja nasi sote, kwani nimeomba kupitia kwa jina la mwanao Yesu aliyetufia pale msalabani. Amen.